My name is Michael Gitonga. Our sign language interpreter this afternoon is Meresha Owiti. A bodyguard attached to the Speaker of the Kenya National Assembly, Justin Muturi, was in the wee hours of Saturday morning shot dead by his colleague at the Speaker's Nairobi residence. The shooting happened at about 2 a.m. at the Speaker's Thigiri Ridge house in Muthaiga. The Speaker and his family were not present at the time of the incident. The family is in Mombasa with the Speaker, who is on official duty. Senior police officers who visited the scene, led by Gigiri OCPT Vitalis Otieno, said there were signs of a long scuffle between the two administration police officers before the shooting happened. The assailant was arrested and is being held at the Gigiri police station for questioning on the motive of the killing. The officer shot by his colleagues 3 times in the chest using a rifle and killed him instantly. Police say the deceased was an official of the sentry box. Now, the Independence Electoral and Boundaries Commission Chairman Wafula Chebukati is right now leading a stakeholders meeting in Mombasa to discuss issues surrounding the voter registration and electoral process in Kenya. Our reporter Francis Mtalaki is there. Francis, what is emerging as the issues in this particular meeting? Well, good afternoon, Michael. What we can be able to report here is that in the early morning, the IBC chair, Mr. Wafula Chebukati, has presented some of the issues that he thinks the National Assembly, who are here for a leadership summit, that should be taken into stock as we run to the general election. And he touched issues surrounding the timelines and the nomination to the general election. And most critical is that he says that the IBC is not going to extend the mass voter registration exercise that is set to end on 14th of February. This is given to the fact that there is so much that is needed to be done from voter verification and also cleaning up the register. But a critical point that he made in terms of the legality of this issue. And apart from that, he also touched issues surrounding the submission of party membership, and a key component for any politician in this country in terms of when he is supposed to stick to his party and make that final decision. He says that from 9th of March to 19th, that is the period that any politician is supposed to make his decision. And now I'd want to involve the National Assembly Majority Leader Eden Duale with regard to this position that the IBC is taking. Maybe can you give us your views? I think Wafula Chebukati, the chair of IBC, has made it very, very clear his timelines and the roadmap for the next general election. And because the key highlights was one of them, that parties must submit their list, membership list, between the 9th and 19th of March. 19th of March being the last day, 120 days to the general election. So if you are an aspirant, if you are a politician, the moment your name is submitted to IBC on the 19th of March by either coalition, any party, then you cannot jump ship. That's what ideality means. He talks about the law that he has. The law allows him to do a voter audit, to do voter verification, to procure the equipment, and he says he doesn't have the luxury of a continuous registration of voters as the Constitution contemplates. But I think he made it very, very clearly, and he presented to Parliament that he has a number of regulations which he will take through the Delegated Legislation Committee by Monday and Tuesday this coming week. And we have confirmed to him that Parliament, both in terms of appropriating the right amount of resources and legislation, Parliament is going to work with him with the remaining period of the House. I think more fundamentally, he's also confirmed to the House that he's talking to the stakeholders. He has talked to the Chief Justice on the many litigation matters before court, and that he's also talking to the other people who went to court, parties, whether he can deal with the matter outside court. And also, let's look at the legality of the issue that is at hand. Whereas if any Kenyan goes to the court and says that the Constitution allows that the voter registration to go on until 90 days to the elections.
Yes, I mean, the IBC chair and his team must deliver a free, fair, and transparent and peaceful, credible elections. The same constitution that says voter registration must be continuous is the same law that says he must conduct a voter audit, that he must conduct a voter verification, that he must procure the equipment 4 months before the general election. So that was the position of the chair, and that's why he has a timeline. And he can't have his timelines just open. So I think he convinced the leadership and he convinced the country that you can't have your cake and eat it. You must say, at this period, I'm doing this. At this period, I'm doing this. And all these processes is what will lead to a free, fair, and peaceful general election. Yes, thank you so much for your time. Okay, that was the National Assembly Majority Leader Ellen Duale speaking to us. The two issues that have come out here with regard to the timelines and nominations as we run to the general election, and some of the issues that surround the constitutionality, Michael, is that now the constitutional says that 90 days prior to 90 days to the general election, that is when the constitution is allowed, the IBC is allowed to end the process of mass voter registration, for that matter. But on the other hand, the country seems to be in a mountain as to whether to carry on with the voter verifications and the procurement of the BVR kits, for that matter. Michael. Thank you very much, Francis Mtalaki, who is in Mombasa, our coast reporter there, just giving us an update on what's happening in regards to the IEBC in Mombasa. Thank you very much. Let's now move on to another story where Kenya's Interior Cabinet Secretary Joseph Nkaiseri has stemmed the recent court ruling blocking the closure of the Dadaab refugee complex as null and void. Speaking in Kajiado Central, Nkaiseri said the court ruling doesn't affect the refugee repatriation, as government would wait until the last refugee has left the camp. Hiyo amri ya koti haikuwa inahusika, is null and void kwa sababu hatukuwa tukifunga hiyo kambi ya Dadaab kwa nguvu. Tulikuwa tunafuata sheria, na ule mkimbizi wa busha akiondoka ndipo tutaweza kufunga Dadaab camp. Lakini kama bado tuko na wakimbizi, hatuwezi kufunga Dadaab camp kwa sababu sisi ni signatory United Nations laws affecting refugees. Kwa hivyo ningependa tu kurekebisha hiyo, isionekane kama tulilazimishwa na koti tusifunge, kwa sababu hatukuwa tukifunga. This is Weekend Express, and we are going to take a short break, but do stay with us right here as we have more stories making headlines. We'll be right back. Kenya National Transport and Safety Authority last evening embarked on another of its regular crackdowns, catching Nairobi motorists by surprise. NTSA says the crackdown that netted more than 20 drivers continues throughout the weekend. The NTSA team set up their base along the usually busy Thika superhighway. And it wasn't long before they began nabbing those found driving while drunk. Here, men and women fell victim to the all-dreaded alcohol blow that would ensure they spent the night at the police cells. Why are you running away? I'm not sorry. What have I done? You are running away? Oh my God. But not all motorists were willing to comply. Some drivers opting to evade the officials, seeking to tame their errant ways, drove off into the night, never mind the risk they placed on themselves and other drivers. Most of the accidents are caused by drunk driving,
And that's why NTSA has put a lot of emphasis to ensure that drunk drivers are not on our roads. This motorist, who happens to be a government driver and bodyguard, was not spared in an operation that went all out to try and bring sanity to the roads. The operation that lasted more than 4 hours nabbed 21 motorists who will be appearing at the courts Monday to answer to charges of driving while under the influence, therefore endangering the lives of others and themselves. I'm not the driver. That's all. I'm not the driver. Tangu nizaliwe hiyo ni mzuri kabisa. Kuna ajira na mama. Thank you very much brother. Sisi are small. Hata kuuliza bibi yako la sakwambia. Ujaifanya nini? Hata hajaisikia likinuka. Kuna miaka bao. Arudi nyuma kidogo. Sawa. Timothy Otieno, KTN News. And that's it from Weekend at 1. But do stay with us right here. Those of us on KTN News, coming up next is Africa Journal. For those of us on KTN Home, you've got Jameni. So from my co-host, our sign language interpreter, Meresha Owiti, and myself, Michael Gitonga, do have yourselves a wonderful afternoon. Bye. Mlinzi wa spika wa bunge la taifa Justin Muturi auawa na mwenzake kwa kupigwa risasi. We don't have time and there's a lot of issues out there. A lot of Kenyans are talking about the register we have. A lot of political parties are raising issues. IEBC yatangaza kutoongeza muda wa usajili wa kura huku Jubilee na NASA zikiwataka wananchi kujisajili kwa wingi. Kazi yao ni records wana collect kwa public offices. Na katika makala ya Tembea Kenya, leo tumo jijini Nairobi katika jumba la kitaifa la kumbukumbu. Karibu mtazamaji, jina langu ni Mary Kilobi, mtangazaji wa ishara ni Meresha Owiti. Mlinzi wa spika wa bunge la taifa JB Muturi amempiga risasi na kumuua mwenzake usiku wa kuamkia leo katika makazi ya spika ya Thigiri Ridge, Muthaiga hapa jijini Nairobi. Spika Muturi na familia yake hawakuwepo wakati wa tukio. Duncan Khaemba anaarifu kuhusu tukio hilo ambalo si la kawaida. Mtazamaji, anaarifiwa kwamba tutapata taarifa hiyo katika muda usiokuwa mrefu. Na mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC Wafula Chebukati amesisitiza kwamba IEBC haitaongeza muda wa kujisajili kwa kuwa ina shughuli nyingi ambazo zinatakiwa kukamilishwa kabla ya uchaguzi mkuu. Baadhi ya shughuli hizo ni kuhakikisha kwamba sajili ya wapiga kura imesafishwa. Chebukati alisema hayo Mombasa alikokutana na wabunge. Mwanahabari wetu Francis Mtalaki ana zaidi. Zimesalia tu siku tatu kwa wewe Mkenya kuhakikisha kuwa umejisajili, la sivyo kujitupa nje wakati wa Kenya watakuwa wakifanya maamuzi mnamo tarehe 8 Agosti. We are not extending the period of registration from 14th. The last day is 14th. Please talk to your constituents to go and register between now and 14th. Uamuzi huu ukiwa ni kinyume cha katiba kuwa Mkenya anaweza kujisajili hadi siku 90 kabla ya uchaguzi. Wabunge wametoa hoja kinzani. Why will they make this drastic announcement at the tail end of the process when they knew this was the timeline? These issues should have been brought to the attention of the taxpayers at the time when the process actually was just beginning. For one to audit and audit effectively, you close the registration and then subject the registers for audit. We don't have time and there's a lot of issues out there. A lot of Kenyans are talking about the register we have. A lot of political parties are raising issues.
The Commission needs sufficient time to look at the register, clean it up, and we present it to the Kenyan people, to yourselves, for purpose of verification. Sababu ya shughuli zilizoko ndizo zimelaumu IEBC kutoa ratiba ambayo kwa wanasiasa na wanaowania nyadhifa mbalimbali kulazimika kufanya uamuzi wa chama watakapotaka kupeperusha bendera ifikiapo Machi 19, la sivyo wajipate nje. Huku zoezi la usajili wa wapiga kura likielekea kufika ukingoni, tume ya uchaguzi na mipaka IEBC imekariri kuwa haina nia yoyote ya kuweza kuongeza muda. Hii ni kutokana na shughuli ambazo zipo mbele yake, lakini wabunge wanaonekana kutofautiana kuhusiana na uamuzi huo. Francis Mtalaki, KTN leo Wikendi, Mombasa. Na mtazamaji, tukiachana hayo, Rais Uhuru Kenyatta ametetea vikali mradi wa bwawa la Itare ambao ungewafaa wenyeji wa kaunti kadhaa katika uliokuwa mkoa wa zamani wa Rift Valley, akisema kwamba wapinzani wake wanajitafutia umaarufu wa kisiasa. Uhuru ambaye alikamilisha ziara yake ya siku 2 katika kaunti ya Nakuru kuhamasisha wakazi wajisajili kwa wapiga kura, alimkashifu kinara wa CORD Raila Odinga kwa kueneza kile ambacho amedai kuwa ujumbe wa kuwapotosha Wakenya kuhusu mradi huo wa Itare ambao utagharimu serikali shilingi bilioni 38. Kama hiyo wanaenda kusema hii project itakausha mto kule milimani, watu wa Kericho hawatakuwa na maji. Chemeni, nimesikia pia hapa pia Salga, kwa sababu najua hii ni senta kubwa ya malori na magari kubwa kusimama, ya kwamba mko na shida ya hii parking lot, mnataka imalizwe. Sini namna hiyo. Na hiyo pia ni soko ya watu wetu kufanya biashara na mambo mengine. Mimi tutaongea na hiyo county government, na hata kama ni pesa kidogo tuwaongezee, wahakikishe ya kwamba wamalize hiyo parking lot na ndio gari ziweze kuwa parked hapo sawa sawa. Na wakati huo viongozi wa muungano wa NASA wakijumuisha Raila Odinga, Musalia Mudavadi na Moses Wetangula walihudhuria mazishi ya mamake seneta wa Vihiga George Khaniri, na wakasisitiza kwamba wataungana ili kuiondoa serikali ya Jubilee mamlakani. Miongoni mwa wanasiasa wengine waliokuwepo ni katibu mkuu wa chama cha KANU Nick Salat. Wametaka wenyeji wa maeneo ya magharibi mwa Kenya kujisajili kwa wingi kuwa wapiga kura ili wakabiliane sawasawa na serikali ya Jubilee. Tukasema wakati ni sasa. Lazima wakati kulaumia sana, sasa wakati kuangalia tufanye nini. Tunajua yale ambayo tunataka kufanya ili tuende mbele. Ndio sababu tumeunda timu hii ambayo maona msaada yuko hapa. Kalonzo yuko pale. Weta yuko hapo. Na wengine bado wanakuja. Wako njiani. Nimewaambia ati tsunami itakuja. Si tsunami inakuja? Waislamu nasa Qur'an. Yes. Sisi wote tunasa neno la Mungu. Tukishanasa neno la Mungu, hawa jamaa watapumzika. Wale ambao ni wafuasi wetu, nimesema na nitarudia. Ndugu yetu Raila akipata, Weta atakuwa amepata. Kalonzo akipata, Weta atakuwa amepata. Musalia akipata, Weta atakuwa amepata. Na Weta akipata, Weta atafurahi zaidi. Mimi nawaambia mkipiga kura kama kitu kimoja, na kuambia hiyo inaitwa direct state house. Na mtazamaji, tukirejelea taarifa ya awali ya Duncan Khaemba ni kwamba mlinzi wa spika wa bunge la taifa JB Muturi amempiga risasi na kumuua mwenzake usiku wa kuamkia leo katika makazi ya spika ya Thigiri Ridge Muthaiga hapa jijini Nairobi. Spika Muturi na familia yake hawakuwepo wakati wa tukio hilo. Duncan Khaemba anaarifu kuhusu tukio hilo lisilokuwa la kawaida.
Mambo ambayo mauaji hayo ya mapema alfajiri yalifanyika katika makazi ya Spika Muturi ya Thigiri Ridge hapa jijini Nairobi. Habari zikieleza kwamba hamna jamaa ya Muturi hata mmoja aliyekuwa nyumbani humo wakati wa mkasa huo, huku spika mwenyewe akiwa mjini Mombasa kwa shughuli rasmi za kikazi. Yasemekana mhasiriwa alikuwa katika eneo maalum ambapo wao huketi wanaposhika doria, akiwa anasikiza mziki kwenye tarakilishi, ili hali mwenzake aliyekuwa amechukua zamu kupumzika kwa saa kadhaa alipomvamia ghafla na kumiminia risasi 3 kifuani na kumuua papo hapo. Maafisa wakuu wa polisi waliozuru eneo la mkasa punde wanasimulia kwamba kulikuwa na dalili za mvutano baina ya wawili hao kabla ya mauaji hayo kutekelezwa. Mwenzake aliyetekeleza mauaji hayo alisalia papo hapo bila bugdha, hata pale maafisa wa GSU waliokuwa wanalinda taasisi ya kiusalama iliyo karibu na boma hilo walipokimbia ndani kubaini yaliyojiri. Mshukiwa ametiwa mbaroni huku uchunguzi ukianzishwa, nayo maiti ya mhasiriwa ikipelekwa katika hifadhi ya maiti ya City. shown on the order paper. Spika wa bunge la taifa ndiye kiongozi mkuu wa 3 wa umma kiitifaki baada ya rais na naibu wake, na hivyo basi kisa cha kufyatuliwa risasi na mauaji kutekelezwa nyumbani kwake ni itilafu kubwa ya kiusalama, na bila shaka italazimu kufanya mabadiliko ya dharura kwenye kitengo chake cha usalama. Duncan Hemba, KTN. Na huku mikakati ya kuzindua mfumo mpya wa elimu nchini ikiendelea kushika kasi, baadhi ya wadau wanazua maswali kuhusu utaratibu ambao utatumika katika mchakato huo mzima. Baadhi ya walimu na viongozi katika eneo la Magharibi wamesema ingawa mfumo huo mpya unastahili, ni lazima tahadhari ichukuliwe ili kuzuia uwezekano wa kuvuruga mfumo huo jinsi ilivyofanyika na ule wa 844. Shadrack Miti anaarifu. Tarehe 30 mwezi wa Januari mwaka huu, Waziri wa Elimu Dr. Fred Matiang'i aliwaongoza wadau wengine wa elimu katika kutangaza mwisho wa mfumo wa elimu wa 844 ili kuupisha ule mpya wa 2663. We will begin by piloting the curriculum first so that we are sure that what we are going to implement in the long run is something that is sustainable. Mfumo mpya utafutilia mbali mitihani ya taifa ya KCPE na KCSE, huku mkazo ukitiliwa zaidi katika mitihani endelezi ili kutathmini uwezo wa mwanafunzi katika ngazi zote kwa kuangazia mawanda muhimu anayozingatia katika taaluma yake na wala sio mitihani tu. Mfumo elimu utatuwezesha kujua ni talanta gani ambazo kila mwanafunzi ako nazo, na unaweza kuanza kuzitumia mapema, ili hata kama mwanafunzi afiki chuo kikuu, lakini kama tayari umejua kwamba huyu mwanafunzi ni mzuri, tuseme katika mchezo fulani, tunaweza kukuza hiyo talanta yake. Ingawa lengo kuu la mfumo huo mpya ni kuandaa wanafunzi kuzikabili changamoto za karne 21 katika maeneo ya Magharibi, wapo walimu wanaohisi kwamba juhudi zaidi zinahitajika ili kutekeleza mfumo huo bila shida yote. The new kind of education that we are expecting, if well implemented on good timing, is the best for Kenya now because it's based on core skills and core values. Tulizuru shule kadhaa katika eneo bunge la Butere katika kaunti ya Kakamega, na ingawa baadhi ya shule zimejizatiti kuweka miundo msingi muhimu inayohitajika kwa ajili ya utekelezaji wa mfumo huo mpya, ipo haja ya juhudi zaidi. Kufundisha mwanafunzi ni kutoa ile elimu ulionayo wewe mwalimu kumpatia yule mwanafunzi, na kwa hivyo kama hauna hiyo elimu wewe mwenyewe ama kama hauna hayo maarifa, itakuwa ni vigumu sana kuhakikisha kwamba hawa wanafunzi wanapata mfumo mpya. Ni wazi kwamba mfumo mpya wa elimu unahitajika, ila kinachohitajika zaidi ni maandalizi. Shadrack Miti, KTN News. Na mtazamaji, tukivuka mipaka ni kwamba mkalimani mmoja nchini Tanzania amezua gumzo baada ya kuonekana katika video akitafsiri ya uongo katika maeneo ya mtalii mwanamke ama maneno ya mtalii mwanamke aliyekuwa anasifu ukarimu na uzuri wa Tanzania baada ya kutalii bonde la Ngorongoro lililopo kaskazini magharibi mwa nchi hiyo. Taarifa zaidi kutoka nchini Tanzania ni kwamba mfanyikazi huyo wa kampuni moja ya utalii amewekwa kizuizini kwa amri ya waziri wa utalii wa nchi hiyo. Rajab Hassan na maelezo ya kina.
Arusha na mji wa Mara ilipo mbuga maarufu ya Serengeti na bonde la Ngorongoro, watu wake hutegemea sana shughuli za utalii. Wapo waliojiajiri kama wakalimani, wakifasili lugha kwa watalii wasiojua lugha ya Kiswahili au lugha ya kiasili za wenyeji wa maeneo hayo. Lakini utani mwingi wakati wa kazi, hasara yake huwa kubwa. Hi. My visit to Tanzania has been beautiful, gorgeous. The people are fabulously wonderful and friendly. Greetings are always jambo, happy to be here. The land is beautiful, beautiful. The animals are wonderful. Anasema wa Tanzania mnalia sana njaa. Kila siku mnalia njaa wakati mna maua nyumbani. Simchemsha maua mnywe. Anasema si vizuri kulia njaa. The variety of animals and people you see is incredible. Mwanamke huyu mtalii anasifu sana ukarimu na uzuri wa Tanzania baada ya kutalii bonde la Ngorongoro. Lakini mkalimani ameongeza uongo mwingi. It will be an experience to savor for all of your life. It is fantastic and beautiful and incredible and just unremarkable. Anasema muhangaike na pembeni za nchi huko muache. Rais hawezi kutoka ikulu kuwapikia chakula. Hivyo mjipikie wenyewe. Magazeti mtaani na hata mtandaoni yamechapisha kwa wingi habari ya mkalimani feki anayetajwa kutoka mbuga ya Serengeti iliyo kaskazini magharibi mwa Tanzania, na alikamatwa siku ya Alhamisi kwa agizo la waziri wa utalii Profesa Jumanne Magembe, kwani wadau wengi walitaka jamaa huyo kuwekwa kizuizini kwa upotoshaji. Hata hivyo, umekuwepo uvumi wa madai kuwepo baa la njaa nchini, lakini mamlaka husika zimekanusha. Kinachojiri nchini kwa sasa ni ongezeko maradufu la bei za vyakula. Kwa sasa kilo moja ya unga wa ugali ni shilingi za Tanzania 1800 kutoka shilingi 1400 mwanzoni mwa mwezi wa Januari mwaka huu. Rajabu Hassan, KTN News, Dar es Salaam, Tanzania. Katika makala ya Tembea Kenya hii leo tunaangazia jumba la kumbukumbu za kitaifa, yani Kenya National Archives. Japo lipo jijini ama katikati ya jiji la Nairobi, wengi hawajui yaliyomo. Mwanahabari wetu Nick Mbua anatupa uhondo huo. Unapoingia katika makavazi haya utaduwazwa na jinsi historia ilivyokolea. Vinyago hivi vikiwa kazi ya aliyekuwa makamu wa pili wa rais Joseph Murumbi. Wasilojua wengi ni kuwa jumba hili ni hifadhi ya historia tangu mwaka 1965. Kenya National Archives kwa jumla kazi yake ni kufadhi records zile ya zamani, records zile za zamani. So hizi kazi yao ni records wana collect kwa public offices. Hizo ndio jukumu ya Kenya National Archives. Hizi vitu iletwa hapa kutoka 1982. Ndio hizi vitu ililetwa hapa. Na hizi zilikuwa zimerogotwa na Murumbi. Ndio Murumbi's collection. Vinyago kutoka mataifa ya Afrika vina historia ya kipekee itakayokufanya wewe kuzuru makavazi haya. Na hizi Ibeji dolls zilikuwa inatumika huko Nigeria. Ni watu wa Yoruba. Mwanamke akikuwa amezaa twins alikuwa anapewa dolls, anachongewa hizo dolls. Na hizo dolls zilikuwa akifunga kwa kiuno. So hizi lazima ijue, ndio inajulikana ulizaa twins, ulizaa mapacha. Na sasa hata ukienda market kuna hizo, ndio watu wanajua ule amezaa mapacha. Na in case mmoja akufa, bila unapatia mtoto ile amebaki chakula, ndio utapatia hata hizi dolls. Hii kifaa huko wanaita gelende. Gelende mask. Hii ni kutoka kwa watu wa Yoruba. Na watu wa Yoruba hii ilikuwa inatumika na wanawake. Na hii wanawake walikuwa wanaonyesha urembo yao na uchawi yao. Watu wengi japo wanapita hapa kila siku hawana habari jengo hili linahusu nini haswa. Unajua jumba hili linamaanisha nini? Sijui mimi. Unajua maana the Kenya National Archives? Hapana. Niko na haraka kidogo. Na je, gharama ya kutembea makavazi ya Kenya ni kiasi gani? 50 shillings Mkenya. Mtoto ni 20. Na kama wewe sio Mkenya ni 200, sio 100. Na mtoto
sio Mkenya ni 100. Taifa la Kenya ni taifa lililo na historia ndefu, na iwapo basi mtazamaji hujaweza kupata nafasi kutembelea makavazi ya the Kenya National Archives, umekosa mengi, kwani hapa ndipo historia nyingi tu ya taifa la Kenya ilipo. Nicholas Ombo wa KTN leo, makala ya Tembea Kenya, Nairobi. Mtazamaji, karibu michezoni. Timu ya Tusker imeanza kinyang'anyiro cha klabu bingwa barani Afrika hii leo kwa kutoka sare ya bao 1-1 dhidi ya Port Louis kutoka Mauritius kwenye mechi ambayo ilichezwa katika uwanja wa Nyayo. Tusker walianza kwa kishindo, lakini licha ya kumiliki asilimia kubwa ya mechi hiyo, iliwabidi wasubiri hadi dakika 26 ndipo wakapata bao la kwanza kupitia mchezaji Shafik Batambuzi. Katika kipindi cha pili, Port Louis wakajikakamua na juhudi zao zikazaa matunda dakika chache baada ya muda wa mapumziko pale mchezaji Ephraim Gwikan alipofunga bao la kusawazisha. Na timu ya Umoja ilitoa ubingwa wa ligi ya mpira wa vikapu ya daraja la nchini hii leo baada ya kulaza Zitek Titans kwenye mechi ya 5 katika msururu wa fainali. Zitek walianza mechi hiyo kwa kasi na wakapata uongozi wa robo ya kwanza kwa alama 13-11. Titans waliendeleza na mashambulizi katika robo ya pili na wakachukua uongozi wa alama 23-17 kuelekea muda wa mapumziko. Katika robo ya 3, Umoja walirudi na kivumbi na kuzoa alama 18 dhidi ya 6 za Zitek. Vijana hao wa Umoja walizidisha mashambulizi katika robo ya lala salama na wakafanikiwa kupata ushindi wa alama 51-48 na kuibuka na ushindi wa msururu huo. Ushindi huo unamaanisha kwamba timu hiyo itashiriki ligi kuu ya mpira wa vikapu msimu ujao. It was a tense match owing to the fact that we lost the previous match during overtime. So we had a pep talk. The good thing also is we had 2 weeks to recoup, train and strategize, and that's why we came up with the win. The game was very competitive, yeah, but at the last moments we didn't capitalize on their mistakes, so that's what led to the loss.